Yeah, everyone, I'm gonna get started. 시작하겠습니다. Good evening. 좋은 밤. 어, 이 Solana 프로젝트 하나 최근에 알게 됐는데 Homebase 이 프로젝트 알게 됐는데 그전 프로젝트 이거 Tokr 옛날에 제가 이 Tokr 커버한 프로젝트랑 비슷해요 역할이. There's a very similar project to Tokr that I covered. Tokr I covered a long time ago, but there's a new, very similar project that popped up called Homebase. So I'll be covering Homebase, and it turns out to be it's basically the exact same um, uh, deal as Tokr, right? So that's kind of interesting. 이 조금 알아봤는데 여기 홈베이스 이 토크랑 완전 똑같아요. 그래서 한마디로 이 홈베이스랑 토크가 직접 경쟁자이지만 조금 다르긴 달라요. 그래서 그것도 같이 볼 거예요. 정확히 무슨 차이인지. It's kind of similar. It's a little bit different in terms of what Toker is doing with their real estate protocol on Solana, and then what Homebase is doing. And I'll go over one of the differences with you a little bit later, right? 이 무슨 차이 정확히 무슨 차이인지 같이 커버할게요. But yeah, thank you for Boku hanging out here with me. Boku님 어서 오세요. Okay, so I was curious about this. This popped up recently, so I followed them. 최근에 팔로우했어요. 제가 타임라인에 이거 나왔는데 그래서 홈페이지 방문 여기 한번 왔는데 so I did visit the homepage here. Fractionalizing residential real estate via NFTs. Again, this is exactly what Kasa Korea is doing. And this is also similar to what Tokr is doing, right? DeFi real estate NFTs. 이 카사 코리아랑 이 분수 NFT랑 이 Tokr도 조금 겹치긴 겹쳐요. 그래서 카사 코리아랑 조금 겹치고 Tokr랑 조금 겹쳐요. There's a little overlap between a little bit of overlap with Tokr and Kasa Korea, right? The basic structure of the business model is the same. 얘네들 이제 기본 구조는 뭐 비슷비슷해요. 그래서 뭐 그렇게 자세히 커버할 필요 없는데 because the structure is so similar to these previous protocols that I've already covered, Kasa Korea and Tokr, I'm not going to cover them in depth. I just recommend you just keep an eye on them just to see what these guys do. That's what I'll recommend you to do at this point. 우리 구독자들한테 만약에 추천 하나 해야 되면 뭐 공식 물론 이제 공식적으로 이거 추천하는 거 아닌데 홈페이지도 그냥 지켜보는 거 나쁘지 않을 것 같아요. 여기 창립자들 한 명 여기 한국인도 있어요. 이것도 조금 신기했어요. There was a Korean on their team. And again, anytime I see a Korean, right, and in any of our teams, it's always interesting to me, right? Because obviously I'm Korean, right? But I guess this guy, he's got kind of like an engineering background. 얘는 뭐 공학 환경에 왔고 뭐 여기 창립자 2명 더 있어. So there's two other founders here. You could read about them. I'm not going to waste time on that, right? 시간 낭비할 필요 없고 다 직접으로 여기 확인해 보세요. Very small team. They're going to need a lot more than this if they're going to expand. I think this is just kind of like a small. It's a very small exploratory venture. 얘네들이 지금 그냥 실험 중이고 뭐 나중에 얼마나 상승될 건지 뭐 그건 잘 모르겠어요. 근데 뭐 3명 얘네들이 이제 핵심인가 봐요. So the core team here looks like it's these three dudes, but there's a Korean on the team. It's very interesting. 조금 신기해요. Let me go to the really interesting information that I found after I went to one of their blogs. 여기 블ог 가서 좀 중요한 부분 하나 찾았는데 이것도 추천해요. If you have not seen this page, it deals a lot with securities law and the laws that govern real estate tokenization in America. 특히 여기 미국 법에 대한 되게 좋은 정보 많아요. 그래서 만약에 이런 프로토콜에 만약에 이제 투자할 거면 아니면 여기 이제 건물에 뭐 직접 카사크리처럼 여기에 이제 투자할 거면 미국 법 잘 알아야 되니까 제가 물론 우리 이 지금 방송에는 이거 뭐 다 직접으로 뭐 해석할 시간이 없는데 다 이제 시간 있을 때 이거 각각 한번 읽어 보세요. 되게 종류별이 많아서 there's a lot of different laws that govern, right, how uh, they can fundraise. 얘네들이 이제 fundraising에 대한 뭐 그런 관련 정보 되게 많고 and then they also have a lot of information about the actual
real estate laws, right, in America, right? 여기 미국 이 부동산 뭐 이 공인중개사 뭐 그런 법에 대한 정보 많아요 여기. 그래서 이거 한번 읽어보세요. 그냥 쉽게 설명하면 뭐 그렇게 쉽지는 않아요. 미국의 이런 프로토콜 승인 받고 싶으면. 예 정부한테. 그래서 얘네들이 물론 얘네들이 이제 따로 이건 해결해야 되고 걔네들이 알아서. So this is a problem for the team, right? The home base team. They have to, make sure it's all according to the law, right? When they do this, this is kind of their issue. But for you as a retail investor, it's good to know, how they're going to be raising, right? For their for their for the protocol. 얘네들이 정확히 어떻게 fundraising 하는지 여기 방법 여러 가지 있으니까 이거 잘 보세요, right? You can go over this on your own time. Basically, if I had to summarize it one sentence, 그냥 되게 간단히 이거 설명해야 되면 어 되게 다양해요. 어떤 raise는 되게 그 규칙 같은 거 되게 많고 어느 이 raise는 되게 자유로워요. 그래서 다 조금씩 달라요. The raises are very it's like a very wide range of what they're allowed to do with these real estate tokens, right? And how they can offer them. It's highly variable in terms of restrictions, right? So you should read this over, right? I'm not going to read through this again. You can do this on your own time, but very valuable information that I actually learned a lot of stuff. 되게 좋은 정보 많아요. 여기 저도 많이 배웠어요. 여기 읽으면서, right? So definitely check them out. If you're curious, like what's the difference between Tokr exactly and Homebase? 정확히 Tokr랑 이미 커버한 프로토콜인데 홈베이스 정확히 무슨 차이인지 궁금하면 얘네들은 조금 더 금융 쪽으로 그 위주로 이 프로토콜 만드는 것 같고 so Toker is focusing more on getting financing for real estate, either providing financing or getting financing. Whereas Homebase is just straight up copying Kasa Korea and just replacing it with NFTs. Homebase 같은 경우는 그냥 아예 그냥 이 Kasa Korea 그냥 복사한 거고 Tokr Labs은 조금 더 금융 쪽. 이제 이 뭐 집 사고 싶을 때 뭐 그런 이제 대출 어떻게 받는지 아니면 뭐 대출 이제 줄 수 있는지 그런 조금 더 그 위주로 이제 가는 거니까 조금 달라요. 어 근데 뭐 물론 겹치는 부분이 있어요. So here's the other really interesting thing, that again, right? Homebase is basically copy paste, right, of Kasa Korea. 이 홈페이지 완전 그냥 이 복사하는 거니까 Kasa Korea 복사하는 거니까 만약에 이런 거 이제 뭐 투자할 만하다고 판단하면 무슨 물론 이제 Kasa Korea 같은 거 많이 비슷한 거 나와야 이제 이거 투자할 만하죠. If you're wondering, like, should you be investing in this protocol or should you be investing in some of the properties, right, that are owned by this DAO? I think they're going to be using a DAO. 얘네들이 DAO로 이제 이 건물들이나 뭐 이런 거 이제 직접 얘네들이 관리할 거니까 음, 이런 거 있을 건지 그거 확인해요. I would check to see like exactly what kind of properties they're able to manage through their DAO. Again, these are huge commercial properties in Gangnam. They're very safe, right? They have guaranteed cash flow. 얘네들 이런 건물들은 이제 큰 건물이고 뭐 사무실 같은 건물이고 그래서 물론 이제 cash flow가 있는데 이런 거는 조금 더 적게부터 시작하는 거예요. They are starting with much smaller, obviously this is a much smaller venture than something like Kasa Korea, right? Kasa Korea has the banks, right, involved again. Kasa Korea 같은 경우는 이제 그 큰 이제 재벌들이랑 이제 하니까 이런 건물 이제 관리할 수 있는데 얘네들은 이제 DAO로 시작하니까 되게 조금 더 적어요. 그래서 뭐 확장성 같은 것도 조금 문제가 있긴 있어. Scalability, again, these guys are very starting very small, right? It's not like these huge properties in the financial district like Kasa Korea has, right? Obviously, they don't have the backing of like huge banks in America, right? So they can't. They're starting small. They're starting small, right? You can see some of their you know uh, properties that they are mentioning on their site here. 여기 홈페이지 가면 얘네들이 뭐
집 있고 뭐 여기 뭐 아파트 같은 것도 있고 그래서 여기 정보 있어요 여기. So you can check like exactly what projects they're offering here, right? Starting small, very interesting stuff. Tokr has competition, right? Everyone's talking about real world assets these days, even though I was fucking talking about that shit forever. Nobody listened to me. 요즘에 뭐 real world assets, 뭐 샬라샬라 그런 말 계속 나와요, 트위터. 근데 저희 같은 경우는 옛날부터 이런 거 보고 있었으니까 저는 이미 이런 거 예상하고 있었어요. 이런 프로젝트 보고 있었고. I was looking at this shit way before anyone else in Solana, right? So keep an eye on this. Could be interesting. Again, not a formal endorsement, just something to keep an eye on. 다시 말씀하는데 공식적으로 추천하는 거 아니고 좀 신기한 프로젝트이고 뭐 경쟁자 생겼으니까 이 토크랑 그래서 이것도 조금 지켜보는 거 나쁘지 않을 것 같아요. Again, keep an eye on it. Could be interesting, right? I'm going to close this out. I've covered what I wanted to cover. The Kasa Korea thing, I looked deeper into Kasa Korea, right? It's interesting, right? They're expanding. Kasa Korea 같은 경우는 되게 신기해요. 뭐 계속 새 뭐 건물들 이제 어 구매했고 그리고 if you look at the prices, it's interesting. It's very stable, right? It's like it's there's no crazy variation in the prices of these properties, right? The shares of these properties. 여기 분수 보면 여기 뭐 가격 뭐 큰 변동이 없어서 되게 안전한 투자예요. 이런 부동산에서 투자할 거면. Real estate is very safe. There's no volatility. It's much safer than investing in crypto, right? So this is like definitely going to be considered a much less volatile asset, right? If Homebase can pull it off, right? People will be going into less riskier assets. 이 리스크가 조금 더 적으니까 물론 사람들이 이런 프로토콜, 부동산 프로토콜 조금 더 관심이 있을 거예요. Again, just similar problems that you will have to be looking out for with any of these real estate protocols. 이런 부동산 프로토콜 투자하고 싶으면 물론 항상 뭐 규제랑 뭐 투명성 뭐 그런 거 항상 잘 봐야 돼요. Anytime you want to invest in these kinds of protocols, right? Even though they're promoting real estate on the blockchain, blockchain real estate, blockchain 부동산 홍보해줘도 항상 그런 거 신경 써야 돼. You still have to be aware of like, exactly how are they going to deal with the regulations? Are they going to be held accountable? Do they have some kind of accountability mechanism? 얘네들이 뭐 책임 있는지 그런 것도 봐야 되고. And you have to check if there's transparency, right? There's a lot of questions that all of these protocols will have to solve, right? If they're going to be considered legitimate real estate protocols on Solana, right? But again, very interesting stuff, right? I'm gonna close this out. There's one other thing that I want to go over. 하나 더 이거 커버하고 싶었는데, I gotta talk about this complete fuck up, complete disaster earlier today that people were talking about. Nirvana가 완전 개망했어요. It was basically a stablecoin project on Solana that turned out to be a complete rug pull. 이거 완전 그냥 rug pull이었어. So here's the thing. Nirvana claimed that someone hacked them, quote unquote hacked. 이제 Nirvana 같은 경우는 얘네들이 뭐 해킹 당했다고 했는데 이거 스테이블코인 거의 UST랑 비슷한 역할이었어요. They had kind of a similar mechanism to UST. They claimed to have been hacked. I called bullshit on this because the same kind of story came out with the Nirvana team and the Cream of Finance hack. 최근에 그 Cream of Finance 제가 커버했는데 Cream of Finance은 걔네들도 똑같이 뭐 해킹 당했다고 뭐 샤라샤라 해도 개소리 하는데 저는 그냥 rug puller라고 생각해요. I said it was an inside job. 얘네들 창립자들이 도둑질했다고 분명히 말했고 왜냐면 똑같은 방법으로 이 nerve도 해킹 당했어요. 근데 실제로는 어떤 사람 걔네들이 창립자들 중에 어떤 사람이 이런 이제 코드가 그러니까 그 리스크가 있었던 거 이제 알고 있었으니까 그것 때문에 이제 똑같은 이제 해킹 당했어요. They had the same exact vulnerability that Cream of Finance, right, fell to. They claimed that they were hacked as well.
I call bullshit on that. I call bullshit on this 100%. 니르바나도 마찬가지로 얘네들이 그냥 이제 내부자들이 이상한 짓 하고 얘네들 이제 럭북 했는데 걔네들 이제 다른 사람한테는 뭐 해킹 우리는 해킹 당했다고 뭐 샤라샤라 그렇게 말씀하는 거. Complete disaster, failed project. A lot of sketchy people were associated with the Nirvana team. Nirvana 창립자들이랑 좀 이상한 새끼들이랑 관련이 있으니까 뭐 예를 들면 Synthetify 사람들, the Synthetify guys were close to these guys. Again, just very very low quality project. 이제 완전 진짜 낮은 질, 완전 어이없는 프로젝트였어. So, this project obviously is dead. 물론 이 프로젝트는 망했고. I just this it's like it's a bear market. These founders are having a hard time. They don't want to be accused of rug pulling, so they got to go out and claim that they were hacked as cover. 이제 지금 약세니까 창립자들이 많이 힘들어하고 더 이상 뭐 개발하기 싫은데 럭풀 이제 사람들이 럭풀으로 이제 부르면 걔네들이 이제 싫어하니까 그냥 해킹 당했다고 이렇게 이제 하는 척이에요. 100% 저는 그렇게 생각해요. I believe that 100%. It's all bullshit. Don't believe any of these things, right? There's no reason for this shit to be happening so frequently. 이렇게 너무 자주 이런 사건이 터지면 이건 더 이상 이제 그냥 뭐 랜덤으로 되는 거 아니고 얘네들이 일부러 한 거예요. 내부자들이. 100% inside job, right? Complete disaster. Complete disaster. It's like I don't know what's going on with these shitty projects, but there's just too many of these crappy projects. 요즘에 이런 어이없는 창립자들하고 프로젝트 너무 많아요, Solana, right? So I want to talk about that. I think that is it. 어, 가자님, 너무 오랜만이시네요. 요즘 어떻게 지내요? 잘 지냈어요? 이 다음 주에 해커 하우스 나와서 같이 재밌는 거 많이 볼 거죠? Hacker House, I'm excited. Next week, Hacker House. Hopefully, a lot of you guys come out. I want to see you guys again. 다시 얼굴 많이 보고 싶어요. 네, 요즘 숨 죽이고 있습니다. 뭐, 솔라나 가격이 조금 올라갔긴 올라갔으니까 뭐 좋죠. I mean, Solana has been pumping a little bit with the rest of the market. 뭐 물론 이제 전체 시장이 조금 펌핑했으니까 뭐 사람들이 조금 이제 기분이 좋겠죠. Solana it's been pumping a little bit, so hopefully people are happy, right? Let me go ahead and check the chart real quick. 잠깐 이 차트 확인할게요. Because I know Solana has been it recovered a little bit. 얘네들이 회복 조금 했긴 했는데 okay, we're just hanging around at 43, I guess, right? Resistance, local resistance. 여기 제가 마크 한 대로 43에 거절 당했네요. 역시. I mean, I marked 43 as local resistance a while ago, so it's not surprising that they got rejected at 43. 뭐 43쯤에 거절 당한 거 뭐 그렇게 놀라지는 않네요. 보니까. It's not that surprising. Hopefully the bulls can push through this and then we go higher, but we'll see. 뭐 bul들이 이거 43 뚫릴 수 있는지 뭐 지켜봐야 되네요. Who knows, right? 앱도 수위 영상 자주 올려주세요. 그거 우리 구독자들이 만약에 그거 관심 있으면 올려줄게요. Someone asked me about Aptos and Sui. Can you talk about them more on my channel? If that's what my subscribers want, I will cover them a little bit more for it. 물론 만약에 요청하면 제가 조금 커버해 줄게요. 가자님 거기 이측 들어가려고 해요? 나중에 덤핑하고. Are you trying to get in Aptos early and Sui early? I think a lot of people know that the VCs have to pump their tokens, right? They got to hype up their tokens. They got to hype up their projects. So I would not be surprised again if there's a VC pump, if there's a VC hype-driven pump. 나중에 이제 VC들이 엄청 많이 홍보해주면서 뭐 펌핑 시킬 확률이 있긴 있다고 그렇게 생각하니까 물론 뭐 일찍 들어가면 뭐 알아서 잘 해요.
거래하고 싶으면 if you can get into early to either Aptos or Sui. Again, their valuations are really high. 걔네들이 이미 그 valuation이 너무 커서 전 잘 모르겠어요. 그냥 일반인 투자자들이 그냥 들어가자마자 덤핑 당할 건지 아니면 솔라나처럼 진짜 많이 이제 올라갈 수 있는지 그거 되게 궁금해요. I'm very curious to see exactly what the price action of Sui and Aptos will be because the valuations are so high. Like even if retail tries to get in early, I mean, it's like there's so many people who got in before them. 이제 일반인 투자자들이 뭐 아무리 일찍 들어가도 Aptos나 Sui 마찬가지로 그 덤핑 당할 확률이 그 너무 높아요. 특히 뭐 솔라나랑 비하면. 왜냐면 솔라나 같은 경우는 이미 VC들이 덤핑하고 이제 일반인 투자자들이 이제 들어갔으니까 이제 상황이 조금 다르죠. 아무리 뭐 비교해도 뭐 L1 중에 그렇지만 뭐 어쨌든 그거 커버해 줄게요. 조금 더 많이 커버해 줄게요. Despite my hesitation, my reservations with regards to Aptos and Zui, I will cover those. I am seeing them a lot on my timeline. 저희 타임라인에 걔네들 많이 보니까 커버할게요. I'll keep an eye on Aptos and Zui. I mean, it's like disgusting how much their VC projects just pumping down VC projects, but I will cover them for you, right? 하긴 해줄게요. 제가 조금 토 나오도. 가자님은 저희 소중한 단골이니까 물론 부탁하면 제가 말씀드려야죠. 애프터사고 스위 말고 뭐 요즘 뭐 슬라나에 뭐 보고 있는 거 있어요? 요즘에? Are you checking out anything else in Solana these days, or just trading it? 뭐 그냥 거래하고 있어? 아니면 그냥 다시 강세 될 때까지 그냥 기다리고 있어요? 지켜보고 있어? Maybe everyone's just waiting for the bull market, right? They want to make sure it's a bull market again before they jump back in, right? 뭐 이거 강세 확인될 때까지 그냥 다 그냥 지켜보고 있나 봐요, 사람들이. And then people are gonna come back in, right? 이제 다시 강세 확인하면 다 막 들어오고. 코인은 거의 안 보고 있고 NFT 기웃거리고 있습니다. 이렇게 NFTs NFT 같은 경우도 많이 폭락했다고 들었는데요, 최근에. 뭐 볼륨도 없고 뭐 거래량도 거의 없고 뭐 저는 그런 말 많이 듣는데. Twitter. I heard a lot of I heard the NFT volume, the trading volume was down a lot and the prices went down. That's what I heard happened to NFTs, right? I mean, I don't really pay attention to NFTs. But yeah, that's what I heard, right? I heard volume is like at an all-time low again, right? Let me see if there's other Solana news here. 다른 Solana 소식이 있는지 한번 볼게요. Hold on, let me check my tweets. All right, I already covered the nerve thing. This nerve chart is so fucking awful. 이 nerve chart 보면 이거 토 나와요, 이거. This shit was fucking pegged at $1. 이거 진짜 Terra USD처럼 똑같이 이거 일부러 이제 하다가 그냥 디pegging하고 그냥 망해버렸어. Complete disaster. This chart is fucking disgusting. 이거 진짜 토 나와요, 이거 보면. It's awful, terrible. Like 개 어이없어요. 진짜로. This is like awful. So bad. Okay, yeah, there's nothing here. Let me just check on the timeline. 우리 저희 프로파일에 성한 소식 없으니까 여기 잠깐 보고. I'm gonna hang out here with you guys until 12 actually. And then we'll call it a night if you don't have any other Solana questions. 오늘은 12시까지 하고 그냥 여기 같이 놀고 12시 되면 그때 이제 방송 끝날게요. 만약에 다른 Solana 질문 같은 거 없으면. 불금인데 오늘 나와서 너무 감사해요. I know it's TGIF, it's your Friday night, and you guys come out, say hi. I always am thankful. 항상 감사해요. All right. To my subscribers, 우리 구독자들 너무 감사해요.
네. 요즘에는 진짜 공부하면서 쉬는 게 좋을 것 같아요. 아 예. I get that fe 저도 그렇게 생각해요. 사람들이 그냥 이제 공부하고 이제 어떻게 다음 투자하고 싶은지 이제 그런 거 많이 공부하니까 지금 그냥 너무 걱정하지 마세요. 지금 살아 있으면 잘 될 거예요 나중에. If you're like worried, as long as you've survived, if you're still surviving now, you will be fine. Eventually we will go back to a bull market and you will be fine. It will take some time. 시간이 조금 걸릴 건데 그런 이제 강세 다시 바뀌면 이제 잘 알아서 해요. 잘 알아서 투자해요. 구독자들. Right? I definitely don't think it's the end of the bear market yet. It's going to take a little bit more time. 제 개인 생각으로는 아직 강세는 뭐지 아직 하락세는 아직은 다 100%는 안 끝났고 조금 더 고통이 이제 느껴야 이제 진짜 이제 바닥이 확인될 거니까 그냥 잘 버티세요. 우리 구독자들. Trade if you can. 뭐 이제 거래 뭐 좋은 거래 기회 있으면 잘 알아서 거래하고 아니면 그냥 잘 지켜보고 어 살아 있어야 돼요. You better survive, right? Don't do too many stupid things, right? That way when we go bullish again, you'll have money, right, to buy in, right? 이제 다시 강세될 때 이제 들어가야 되니까 강세 바뀔 때 뭐 들어갈 돈 없으면 그냥 망할 거니까 이상한 짓 너무 많이 하지 마세요. 그 사이에. 가즈님 뭐 어떤 뭐 솔라나 아니어도 뭐 다른 프로젝트 뭐뭐 공부하고 있어요? 뭐 다른 체인 뭐 요즘에 뭐 코스모스 샬랄샬랄 그런 말 많이 듣는데 뭐 저는 뭐 코스모스 그렇게 큰 관심이 없으니까 막 뭐 거기 프로젝트 공부 안 하는데 I mean I'm hearing people talking about Cosmos. I don't give a fuck about Cosmos, right? But I mean people are talking about Cosmos, Interchain, whatever. 뭐 걔네들이 뭐 호환 있다고 뭐 샬랄샬랄 뭐 저도 뭐 그렇게 큰 관심은 없는데 뭐 그런 말 뭐 듣긴 듣네요. 요즘에 Twitter. I just have no interest in anything outside of Solana, right? So 물론 저는 그냥 Solana만 집중하니까 I wonder what my subscribers are looking to invest in these days, right? 요즘 우리 구독자들이 어디 투자하는지 이제 궁금해요. See if there's any exciting news here. 뭐 좋은 소식 있는지 한번 볼게요. You know, everyone's just waiting for that bull market to kick in, right? It's that long, painful period until we wait for the bull market to return, right? 이제 다들 강세 될 때까지 엄청 그냥 가만히 있어 사람들이, right? Everybody wants that bull market confirmation, right? 다들 이제 강세 확인 기다리고 있어 사람들이. These bear markets are never fun. 이런 약세 절대 안 재밌어. 사람들이 너무 힘들어하니까 people never stick around for the bear market. 이제 하락세 되면 사람들이 그냥 다 이제 가버리니까 어쩔 수 없네요. 최근에 NFT만 봐서 딱히 코인 잘 모르겠어요. Degen Sweeper 샀어요 NFT. Degen Sweepers? Is that on Magic Eden? Let's check out Degen Sweepers. Let's see what that's all about. Degen Sweepers 무슨 프로젝트인지 한번 볼게요. Degen Sweepers. Oh, it's not even a Solana NFT. Solana NFT 아니네요, 이거. Degen Sweepers. What is this? 이거 뭐지 이거? 처음 듣네. Never heard of this. 이거 Solana project이에요, 이거? Is this a Solana project? I'll check it out. Let's see what it is. 뭐 무슨 프로젝트인지 볼게요.
So it's like a profile picture project. 뭐 이거 프로필 사진이에요, 보니까. What is this? All this on the biggest possible plots on the sandbox game. Degen City to become the hub for degens. This will allow us to mix the two ecosystem. 이거 뭐 크로스체인 NFT네요. Metaverse NFT. 얘네들이 뭐 메타버스에 이 샌드박스에 뭐 땅 이거 구매할 수 있네요. 이 NFT 있으면. 제가 알고 있는 건. 이거 맞죠? 그 말씀이죠, 이거. Saying that there you will have land in the sandbox if you have these NFTs, and then it's bringing degens from Ethereum and Sol. 그래서 이 크로스 체인 뭐 이더리움하고 솔라나 둘 다 얘네들 이제 투자자들 찾네요. 얘네들은. Okay, I mean 뭐 네네. 샌드박스에 엄청 큰 땅이 있어요. 음. 근데 제가 알고 있는 건 샌드박스이 망했다고 들었는데요. 뭐 유저들 뭐 사용자들 거의 없고 뭐 2천 명? 2천 명밖에 없다고 들었는데요. 최근에 타임라인에. I heard Sandbox was a complete disaster. They had like 2,000 total users of their games and nobody was using Sandbox. That's what I heard. 제가 트위터에 들었을 때 이 통계 하나 봤어요. 뭐 2천 명밖에 안 된다고. 그 사실이에요? 저는 그런 거 뭐 잘 체킹 안 하니까 근데 그거 보고 깜짝 놀랐어요. I was like, "Oh shit, like no one's even fucking using Sandbox, right? Like why would you buy land in Sandbox?" 사용자들이 없는데 굳이 왜 거기 샌박스 땅을 구매해요? 네. 솔라나예요. 매직 이름이 있어요. 근데 엄청 까이더라고요. 인플루언서한테 엄청 까이는데 영어로만 되어 있어서 왜 까이는지도 잘 모르겠어요. 음. Is they're dependent they're depending it's heavily dependent on these English speaking influencers, degen sweepers. Yeah, I mean 뭐 물론 우리 구독자들 잘 알겠지만 이런 프로젝트 뭐 그렇게 큰 degen city. They call it degen city, 이게 이름이 degen city인가 봐. degen 도시네요, 이거. Yeah, I mean, my subscribers, I think you guys already know how I feel about this. I'm not terribly interested in, but maybe if you think Degen City could become very valuable real estate, maybe you want to have these NFTs. 뭐 나중에 이 Degen City 땅이 뭐 값이 많이 올라갈 것 같으면 뭐 이런 NFT 구매하고 뭐 거기 땅 구매할 수 있긴 있죠. I mean, you have to make that decision yourself. Every decision you make, right, is your decision. 물론 우리 구독자들이 알아서 잘 해야죠. 마지막 결정은 이제 다 본인 해야 되니까. Yeah, I mean, maybe. I mean, could possibly be. I don't know. I mean, I don't know enough about this stuff to even have an opinion. 저는 아예 그냥 이런 거 이제 잘 모르니까 뭐 저도 뭐 할 말도 없네요. 그냥 이거 보고 그냥 새 좋은 정보 이제 배운 거죠. I guess I just learned some valuable information about degen sweepers. Let me check their website. Let me just see what their website looks like. 잠깐 이거 홈페이지 한번 볼게요. Selenium. Why are people still asking me about Selenium? I've answered this question so many times. Selenium 질문 엄청 많이 뭐지 받았는데 몇 년 동안 이 똑같이 질문 받았는데 I said it. It's not something I'm personally interested in. I'm not really interested in any launch pads. They get destroyed in a bear market. launchpad 같은 프로젝트는 다 이제 하락세 다 망하고 그래서 뭐 뭐지 강세 바뀔 때 뭐 걔네들이 나중에 뭐 펌핑할 수 있으니까 그럴 때 뭐
이제 펌핑 가능할 거라고 생각하면 뭐 조금 구매하세요, 알아서. Maybe in a bear market, launch pads will be pumping, right? But in a bear market, those projects get wrecked. Do not recommend really investing in launch pad type projects. launch pad 같은 경우 뭐 추천할 수가 없어요. 다 개인으로 파악해야 돼요. 그런 거 이제 투자하고 싶으면. If you want to invest in Solanium or any other Solana launch pads, that's totally up to you. You have to make that decision yourself. 다 개인으로 파악하고 투자해야 돼요. But me personally, not interested in any launchpad platforms. 저희 같은 경우는 뭐 아예 이제 launchpad 그런 프로토콜 관심이 없어요. I think Solanium went down a lot too, right? As far as I know, right? Slim token Solanium. Let me see what the chart looks like. How did they do? Did they do okay? 뭐 얘네들이 어떻게 되는지 잘 Well, I mean, exactly like I said. 제가 금방 말씀 저는 이제 차트 확인도 안 했는데도 이거 봤어. I mean, it's like it got wrecked, right? In this bear market. 이제 이런 하락세에 그냥 망해버렸어. 이런 프로젝트. 지금 얼마이지? 9센트, 8센트, 9센트, .09 10 cent. It's like 10 cents, right? I mean, do not recommend getting into these kinds of projects. It's like at zero now. So if you want to buy a little bit, maybe it's not a bad idea if you think it'll pump later. 지금은 이미 지금 바닥이니까 뭐 나중에 다시 이렇게 올라갈 거라고 생각하면 뭐 조금이라도 구매하세요. It's up to you, right? 우리 구독자들이 알아서 개인으로 파악해야 돼요. Did not really do well again. I mean, right? What was the listing price? 상장 가격은 아이디어 후 57센트였다가 지금은 10센트네요, 보니까. It's the ideal price when it was listed was 57 cents. It's like 10 cents now, right? I mean, I think if you were an early investor, 이제 슬라님 같은 경우 일찍 들어갔다가 뭐 이런 데에서 팔았으면 물론 이제 괜찮은데 to me it's like all the VCs that were behind Solanium, they made their money. They got out. Trust me, they got out. They made a lot of money. You'll just be pumping their bags. VC Solanium 같은 경우는 VC들 되게 많아서 VC들은 이미 이제 잘 나갔고 지금까지 홀딩했으면 물론 이제 망했고 근데 걔네들이 이제 VC들 가방 있으니까 만약에 우리 일반인 투자자들이 여기 들어가면 이제 VC들 가방 펌핑하는 거니까 뭐 저는 잘 모르겠어요. 왜냐면 이 VC들이 이미 돈 다 벌었으니까 굳이 이런 VC 프로젝트를 왜 투자해야 하는지 잘 모르겠어요. Right? They had a huge VC presence, right? You'll be pumping their bags, right? The VCs, despite the VCs already making money off you, they already made money off you here. And I feel you have no reason to be pumping their bags. But again, maybe it's worth as a trade, right? Maybe not an investment if you think it'll go back up later. 거래용으로 뭐 조금 구매하고 싶으면 뭐 알아서 구매해요. 근데 투자용으로는 뭐 투자 이런 프로젝트 뭐 투자할 필요 없다고 생각해요. 저희 같은 경우는. Right? People have been asking me about Solanium like all they were asking me about this all last year, right? I've said it from day one. I'm not really interested in launchpad projects. 작년 다시 말씀하는데 우리 구독자들이 이 Solanium이랑 뭐 다른 launchpad 많이 이제 저한테 물어봤는데 작년에 저는 그냥 첫 일부터 똑같은 말씀했어요. 이런 launchpad project 뭐 그렇게 큰 관심 없다고. Right? I don't know if it's gonna go back up. Right? I have no idea. 나중에 뭐 다시 이렇게 올라갈 건지 뭐 저는 모르겠어요. If it does, good for you, right? If you get it now and then it goes back up like this, good for you. 뭐 지금 구매하고 나중에 이렇게 이제 올라가면 뭐 축하 미리 축하드려요. Yeah, this chart is a little brutal, man. I mean, 이 차트 보면 조금 네. 그러네요, 이거. This is brutal. I mean, the listing price was 57 cents. 이 상장 가격이 이제 아이디어 가격이 57센트인데 지금 yeah, it's a little brutal, right?
조금 네. Let's see. 일단님은 요즘 어떻게 지내요? How are you doing, my friend? It's good to see you out here again. I'm glad you said hi. 인사해서 너무 감사해요. Not a lot of people interested in Solana these days, I guess, right? 뭐 요즘에 뭐 Solana가 핫한 코인 아니네요. 보니까. I'm just here chilling with you guys, right? 저는 그냥 우리 구독자들이랑 놀고 있네요, 지금. But it's okay. When things go bullish, Solana will pump obviously. 나중에 강세로 바뀔 때 물론 Solana도 펌핑 많이 할 거예요. 걱정하지 마세요. Just wait it out till we get bullish again, right? 나중에 강세 바뀔 때까지 그냥 참으세요. Solana 홀더인데 최근에 많이 올랐더라고요. 네, 맞아요. Solana did pump. I just said that 한 30분 전에 제가 똑같은 말을 했긴 했어요. Solana가 조금 펌핑했다고. Right? So Solana investors a little happy, right? Solana 투자자들이 조금 기분이 좋겠죠. 요즘은 조금 올라갔으니까. I mean, I just like Aptos and Sui. I don't think they can compete with us. I really don't. 진심으로 Aptos하고 Sui 우리랑 경쟁 못할 거라고 생각하는데 뭐 그건 다 개인으로 파악해야 돼요. There's gonna be so much mercenary money involved over at Sui and Aptos. 수이하고 Aptos은 걔네들 이제 진심 뭐 커뮤니티는 없고 그냥 이제 빨리 이제 펌프업 하고 싶은 사람들밖에 투자 안 할 거니까 걔네들 미래 이제 그렇게 밝지 않다고 생각해요. 솔직히 말하면. Yeah, I mean, there's nothing here big about Solana. 큰 Solana 소식은 없네요, 여기. All right. Yeah, I don't see any big Solana news. 여기 큰 Solana 소식은 없으니까. G is reposting this hentai bullshit. 지가 또 이상한 거 retweet하니 얘. All right. That's it. Again, what was that? Homebase. Yeah, it was Homebase, right? Homebase. Check them out. If you weren't able to tune in the beginning of the broadcast, 이 방송 초반에 못 봤으면 이 홈페이지 다시 보세요. Or you can watch this replay. 뭐 replay 보던가. All right, it's Friday night. Hold on. 여기 뭐 댓글 있네요. 이더리움 재단이 확실히 돈이 많더라고요. Money power. Yeah, Ethereum definitely is looking stronger than Solana. I definitely agree with that. 저는 100% 생각해요. 지금 Ethereum이 Solana보다 훨씬 더 지금 세 보이니까 I think there might be still more left in this Ethereum pump. If you think things are going to pump a little bit more, 아직 펌p 시장이 조금 더 올라갈 거라고 생각하면 이더리움이 확실히 Solana보다 조금 더 세 보이니까 만약에 뭐 거래 같은 거 이제 하고 싶으면 I mean, I'm hearing a lot of bullish things about, Ethereum. It is stronger than it's stronger than Solana right now. So maybe if you want to go for if you think Ethereum will pump a little bit more, Ethereum이 조금 더 펌핑할 거라고 생각하면 물론 Ethereum 뭐 알아서 잘 거래해요. Maybe you can trade some Ethereum, right? Because the merge, right? Everyone's talking about the merge. They want to hype it up and pump it up for the merge, right? 이 merge 때문에 사람들이 계속 Ethereum 뭐 샬샬 하니까 그런 이제 이야기 이제 따라서 이제 투자하고 싶으면 아니면 뭐 거래하고 싶으면 알아서 Ethereum 거래해요. If you want to follow the merge hype, the merge narrative, maybe you can do some Ethereum trades, right? All right, it's Friday night. Go out, have a good time. Thank you for coming out today. 불금이니까 다들 잘 놀고 재밌게 놀고 오늘 참가하신 분들 너무 감사해요. Thank you for coming out. The people came out. All right, that's it for me. Have a great evening. 전 여기까지만 할게요. Take it easy, everyone.